Hello everyone, welcome to my channel. ඔයාලා සියලු දෙනාම මගේ channel එකට ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද හරිම ලස්සන දවසක්. ඒ වුණාට එළිය හරිම සීතලයි. තාම ස්නෝ තියෙනවා. අද ටෙම්පරේචර් එක -2ක් වගේ. ඉතින් අපි හැමදාම කෑම හැදුවේ ගේ ඇතුළේ ඉඳලා. අද එළියේ කෑම හදලා ඒ වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් අද අපි හදන්නේ බීෆ් ස්ටේක් එකක්. ඔයා බීෆ් කන කෙනෙක් නම් මේ විදිහට හදලා බලන්න. හරිම රසයි. අපි එහෙනම් පටන් ගමු. So guys, we are going to make today a delicious beef steak and show how we make it in outside in snow. Join with us to share our great experience and hope you enjoy it. Let's start then. මෙතනදී කරන්නේ හොඳින් chop කරගත්ත parsley, හොඳින් chop කරගත්ත වියලි, cranberry mix කරන එක. cranberry නැත්තම් ඇඹුල් තියෙන වියලි පළතුරක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක බ්ලොක් එකක් වගේ හදාගන්න. මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලට හැන්දකින් උනත් හදාගන්න පුළුවන්. මම පිහියෙන් හදන්නේ. මෙහි සීතල හින්දා හොඳට ඒ බ්ලොක් එක හැදෙනවා. බටර්ම දාන්න. මාගරින් දාන්න එපා. මොකද මාගරින් ඉක්මනට දිය වෙනවා. අත බබාලා දෙන්නත් එළියට ගත්තා. ඉතින් ඒ දෙන සෙල්ලම් කරන අතරතුර තමයි අපි කෑම එක හදන්නේ.
all enjoy our cooking experience in snow today and try this recipe. All cooking instruction is in subscription box below. If you enjoyed, please subscribe to my channel and see you until we meet again in my next video.